we bring our time, mind, everything in pursuit of Paramatma. This effort is called sadhana. Till we establish in it, we have to keep on doing. Establishing in sadhana and establishing in the siddhi of the Atmanubhuti called as Kaivalya. We have to do higher sadhanas than this only, not the lower or nor giving it up. Whoever have understood it and have done it have reached the Parakashta Sthiti. In our Yoga Darshanam it is Chittavritti Nirodha Swarupa Avasthana. Welcome again. Few more days only we have to study because we are in the Chaturtha Kaivalya Pada. 7 8 sutras are done. Total 34 sutras are there. Let us start. Om 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 Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhetamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Yoga Vidya Sampradaya Kartrubhyo Vamsharishibhyo Mahadbhyo Namo Gurubhyaha Om Yairime Gurubhi Purvam Badavakya Pramanatah Vyakyata Sarva Vedanta Yoga Tan Nityam Pranatosmyam Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kruto Vande Bhagavanto Punah Punah Parabrahmane Shrutimatre समस्त ब्रह्म विद्या योग विद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो नमः संकल्पः तेषां कृपानुग्रहेण योग वेदांत दर्शन साधन द्वारा आत्मानुभूति कैवल्य प्राप्त्यर्थम सनातन धर्मस्य विश्वव्याप्त्यर्थम विश्व आध्यात्मिक प्रगत्यर्थम विश्व कल्याणार्थम धर्म संस्थापकानां निरंतर दिग्विजयार्थम अनेक शास्त्राणाम् अध्ययन साधना प्रयत्न मध्ये श्री पतंजलि महर्षि प्रणीत योग दर्शन शास्त्रस्य व्यास भाष्य समेत अध्ययन साधना प्रयत्न कैवल्यार्थम वयं सर्वे करिष्यामहे आदौ योग दर्शनाचार्याणां स्मरणं नमनं प्रार्थना ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम कपिलमहर्षये नमः ओम कपिलमहर्षये नमः ओम कपिलमहर्षये नमः ओम पतंजलि महर्षये नमः ओम पतंजलि महर्षये नमः ओम पतंजलि महर्षये नमः ओम व्यास महर्षये नमः ओम व्यास महर्षये नमः ओम व्यास महर्षये नमः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम अथ श्री पतंजलि महर्षि प्रणीत योग दर्शन शास्त्रम चतुर्थ पादः कैवल्यपादः सूत्राणि कर्म अशुक्ला कृष्णं योगिनः त्रिविधम् इतरेषां ततः तद्विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्ति वासनानां जातिदेशकालव्यवहितानामपि आनन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं च आशिषः नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः परिणाम एकत्वाद् वस्तुतत्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोः विभक्तवन्ताः तदुपरागापेक्षितत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् स्वधा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात् न च एकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमये च उभय अनवधारणम् Sutra Rupa, but that sutras every word with Bhashya when you open up, then intellectual knowledge is understood about this Adya Sadhana.
Like in Vedanta, Tattvamasi, it's a Sutra Vakya. For the moksha, I am Atma Brahma. We have to understand what is Tattva, what is Tvam, what is Asi. Bhagavan Adi Shankara writes to us Bhashya. So through that, we become deeper in our understanding. Here also, Yoga Sutras we are studying for the Kaivalya Prapti through Yoga Sadhana. We have come up to the Kaivalya Chaturtha Pada, 8th word Sutra we have seen. What was said in that? Ki तथा तद्विपाक अनुगुणानामेव अभिव्यक्ति वासनानाम. So vasana abhivyakti depends on the vipaka, which is predominant vasana to express, that alone expresses. Now, when vasana is expressing in the form of jatyayur bhoga, we have got that jatyayur bhoga. We are living that life. What about the remaining vasanas gathered in millions of lives? Do they disappear? No. That is what is the 9th sutra. So, if in one particular jati I am born, any other jati sambandhi vasanas, they don't get exhausted or destroyed. They remain dormant, unexpressed, waiting for the conducive atmosphere. So, to different desha and different kala I am in. In the same way, these vasanas are not eliminated because of the distance in desha and distance in kala. This is the cutest or most important point. Matlab, if I have made my vasana today, even after 10,000 years also the vasana will express. 10,000 lives also. So too, if I made vasana here in this desha, any desha, it will not go away. It will find for the right desha to come. It will explain. It will express. I'm in different desha, but vasana doesn't get destroyed. So to jati, I may be born in hundreds of jatis or shariras, variety. But the vasanas which are not exhausted through these 100 dehas do not disappear. They remain, wait for that particular jati to happen in which these vasanas get expressed. Therefore, what are the two thoughts? All what we have is the expression of the vasana. Second, don't create new vasanas. Live in life as a drashta. Live in life as living in a dream only. No experience should create any importance, any impression, any value. In this way, protected way of living is the way by which we don't allow the world to enter into us to become a vasana. Once the vasana or samskara becomes, you cannot do vritti nirodha, we cannot see the swarupa vardishta, we cannot get the kaivalya prapti. Our goal is kaivalya prapti. Kaivalya prapti is swarupa pratishtha. Swarupa pratishtha happens through vritti nirodha. Vritti nirodha is happening through yoga. Same time, if you are not alert while living in the outer world, then the newer and newer vasanas are formed, which will prompt us to have the Vrutthis. And we are supposed to, or forced to, identify the Vrutti. Then we forget we are the Atman or the Self, or we become Jiva. For that purpose, this hint is given कि don't take it for granted कि चलो मैं ये वो करूँगा वासनाएं बनेंगी लेकिन that will not chase me. They will chase wherever you go. Best way to escape from vasanas or bad habits is what? Just not doing them. स्वामी पाप से कैसे बचना है? करना ही नहीं बस. झूठ से कैसे बचना है? बोलना ही नहीं बस. Isn't it? In many cases, dropping them is solution. No other way. Holding on to that, you cannot avoid its influence, destructive influence. Clear? Therefore, what?
जाति देश काल व्यवहितानाम अपि, मतलब जाति देश काल के अनुसार these vasanas have not got conducive jati desha kala to express. Something else is expressing. But what happened to these vasana? Vyavahitana means even though they are stopped from expression. Vyavahita means stopping. Like the traffic police stops the traffic of one direction by hand. It's called Vyavahitatva, not allowing them to express to move in their own way. So that vasana not allowed to express is called the Vyavahitatva. Three things stop it to express Jati Desha Kala. But doesn't mean the vasana get destroyed. They remain. They express when the conducive Jati Desha Kala happens. Exactly वही होगा. Like the duck. बर्थ जन्म लेते ही वो तैर रहा है पानी में. This had a duck life long back, and that तैरने वाला lakshana or ability it has inside the vasana. In between it must have gone through 1,000 lives of a bird. You know, at that bird level, duck की तरह पानी में तैरना नहीं होता. Or any other animal or plant, it must have gone through. That time this vasana being a duck didn't express. But the beauty is what the moment it gets the duck sharira, even 10,000 years back, lives back वाला भी वासना है, वो immediately आ जाता है उसको. That is the example. यहाँ गया ना वृषदंश विपाकोदयः स्वव्यंजकांजनाभिव्यक्तः. सयदि means what? First sentence का meaning क्या है? If we have vasana of the cat, they have to express. First of all. Second, saha, that expression of those vasanas. Yadi, if at all, jati shatena va, that in between hundreds of janmas we have got. Dura deshataya va, कि physically distance wise in many lot of distance हो, है ना. वहाँ कल्पशतेन वा, in between the 100 kalpas of time is gone. Vyavahitaha, even though it is stopped by these three things, lot of distance, lot of time, and aneka bharta, yet punaha cha, again swavyanjaka anjana eva udiyat. When the conducive jati or sharira ityadi come for it to express, it will express. Swavyanjana पुनश्च स्वव्यंजक अंजन एव उदीयात. And dragiti eva. The draga is the meaning of drag is instantaneous. Like the duck need not to study the book and remember यार पिछले जन्म में मैं duck था, अब फिर तेरे को मेरे को तैरना सीखना है, आना है. No, dragiti eva. Instantaneously that vasana expresses in that conducive sharira. है ना. पूर्व अनुभूत वृषदंश विपाका अभिसंस्कृता. So पूर्व अनुभूत वृषदंश विपाक. तो अर्लियर वो विश्वदंश मीन्स कैट की तरह जिया था, तो उसके जो भी संस्कार बने थे उसके कारण वासना उपादाय व्यज्येता, ब्रिंगिंग दैट वासनास, नाउ इट एक्सप्रेसेस लाइक दैट. कस्मात ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यतः व्यवहितानाम अपि, इवन दो इन बिटवीन देश काल जाति का डिस्टर्बेंस आ गया, सदृशम कर्म अभिव्यंजकम निमित्ति भूतमिति आनंतर्यमेव. It's only question of the waiting for the conducive atmosphere. That's all. They have not destroyed you. Kutacha? Why? Because smriti samskarayoho eka rupatvat. Yaad rakhna. Samskara and smriti. What goes inside is called samskara. What comes out is called as smriti. संस्कार ही स्मृति के रूप में एक्सप्रेस होता है. That smriti makes us do. Smriti itself is called vasana. That makes us do this or that thing. Then what? कि स्मृति संस्कार एक रूपत्वात् तथा अनुभवः यथा अनुभवः तथा संस्कारः. सुन लेना. As we have experience, so the samskaras are formed. यथा अनुभवः तथा संस्कारः. So ये वस्तु का अनुभव किया तो मीठा हो गया, मीठा का संस्कार बनता है. और अच्छा लगा मन में, मीठा इज द टेस्ट गिवन टू द टंग. अच्छा लगा, सुख मिला, वो सुख का संस्कार बनता है. या मीठा था, वो मिठास का संस्कार बना. बट अच्छा नहीं लगा, दुख मिला, बिकॉज़ आई डोंट लाइक द स्वीट, देन दुख का संस्कार बनता है. दैट इज ए नेक्स्ट टाइम द मीठा इज सीन,
We remember that is the street which had this taste. Also, we remember we don't like it. इसलिए कहते मेरे को नहीं चाहिए, मैंने पहले कहा था. वही उस अनुभव का संस्कार बना. फर्स्ट वन इज व्हाट? यथा अनुभवः तथा संस्कारः. अनुभवः तथा संस्कारः. सेकंड वन, ते च दो संस्कार सर कर्म वासना रूपाः. They are the vasanas push us to do the karma. Okay. Karma vasana rupaha. Then yatha cha vasanaha. Just like the vasanas तथा स्मृति इति. तो अनुभव ने संस्कार बनाया, संस्कार ने वासना बनाया, और वासना के कारण यथा च वासना तथा स्मृति. अनुभव मेड संस्कार, संस्कार मेड वासना, वासना मेड स्मृति. अनुभव संस्कार वासना स्मृति. ASVS. अनुभव संस्कार वासना स्मृति इति इति जाति देश काल वैतेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति. That smriti maintained inside in spite of lot of other jatis we have gone through, lot of distance, the physical distance is maintained, or lot of time has gone by our past. Yet it explains, express smritehe cha, again with the smriti, we'll do the thing, therefore smritehe cha punah samskaraha. Again the samskara becomes stronger with smriti. Iti evamete, in this way, smriti samskaraha, both smriti and samskara, karmashaya vrutti labhavashat vyajyante. They keep on expressing because of the vasanas inside. Atacha, therefore, vyavahitanam api, even though obstructed by desha kala jati, nimitta naimittika bhava anuchedat, cause the vasanas, it's called nimitta. The effect is samskara and smriti. ये अनुच्छेद है, उच्छेदित नहीं होते, दे डिस्ट्रॉय नहीं होते हो, हमेशा रह रहते हैं. इस कारण से अनंतरमेव सिद्धम इति मीन्स इज ओनली क्वेश्चन ऑफ वेटिंग फॉर सम टाइम, अदरवाइज that samskara will express only, definitely it's not destroyed. That vasana is there, it is not destroyed. Therefore, in this world, anybody doing anything, expressing anything, they are expressing their vasana. And if they are spiritual, not spiritual seekers, they are creating new vasanas. You and I also. If they are not conscious, we also create vasanas. One thing is, we are also expressing vasana. Second, not conscious, we create the new ones. So vasanas, the samskaras, the smriti, the karma, again the vasana. इस तरह से इसी चक्कर में हम रहते हैं. That is why we said कि कोई भी अनुभव का स्मृति नहीं रखना, बिकॉज ऑल दैट जगत मिथ्या है, बस प्रारब्ध के वश से अनुभव आ रहा है. स्मृति रखा, फिर उसके लिए राग द्वेष बन जाते, दैट बिकम अगेन संस्कार, दैट बिकम्स वासना. नेकी कर कुएं में डाल. एंड फॉर दैट ओनली वी आर टोल्ड अनदर थिंग इन आवर स्पिरिचुअल साधना. किसी अनुभव का स्मृति नहीं रखना इज इक्वल टू कोई भी पास्ट के अनुभव है उसको याद नहीं रखना, उसको सोचना नहीं, उसको छोड़ देना. एंड यू नो इन व्यवहार आल्सो every of the fighting ladai happens not because of the present, because of something which has happened in the past and didn't gone. Remembering that only people fight in the present, which is meaningless actually deeply agar sochenge to. And this is how the jiva bhava, the upadita adatmya, the jagat nityatva, and the ragadveshava, the jagat, samsara for jagat, it continues. Therefore चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता है, स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं होता है. है ना. कोई भी अनुभव को स्मृति बनने नहीं देना, संस्कार बनने नहीं देना, वासना बनने नहीं देना. कोई वासना संस्कार स्मृति के रूप में आता है, पहले वाला अनुभव याद में, उसके बारे में जिक्र नहीं करना, बात नहीं करना, बोलना नहीं. इन दिस केस झूठ मूठ बोलो, अदरवाइज आवर व्यक्तित्व एज ए संसारी वी स्ट्रेंथन. In other words, what? Don't talk about our own past. So simple it is. So if I ask you, what is your date of birth?
अब डोंट ब्रिंग द एल्बम एंड ऑल द सर्टिफिकेट्स जो जो इतने इकट्ठा किए थे, है ना? आई थिंक इट वाज 1922 शुरू करके अपना सारा कुंडली नहीं बोलना किसी को, देन वी स्ट्रेंथन आवर अननेसेसरी पास्ट ईगो, वही तो सफर कर रहे हैं ना. पीपल आस्क मी, स्वामी जी व्हेन इज योर बर्थडे? 31st February. आई टेल देम. कुछ लोग अच्छा ठीक है स्वामी हम विश करेंगे, देखो कुछ कुछ अक्लमंद छोटे बच्चे होते, बड़े बेवकूफ होते, इट्स एवरीडे अप्रूव्ड. लिटिल यंगस्टर, स्वामी जी February हाउ कैन 31st? आज ठीक है तुम पूछा, तुम्हारे लिए एक कम करता हूँ मैं, February 30 चले जा. Isn't it? उसने पूछा करके ऐसे नहीं बोलना चाहिए. वो वाला तूफानी रात था जब मेरा जन्म लिया, अरे मैं जन्म ले रहा था इसलिए तूफान शुरू हुआ. हाल जरूरत नहीं है. है ना? पीपल विथ लॉट ऑफ वी हैव मिलियन एक्सपीरियंसेस डन, बट जो जो एक्सपीरियंस डीपली हमने रिएक्ट किया वही हमारे स्मृति में आते हैं. एंड दैट इफेक्ट आल्सो इन ए बैड वे और गुड वे. है कि नहीं? अब डॉक्टर्स को पूछो, दे विल टेल दैट सर इमरजेंसी केस हैज कम, मैंने उसको ऐसा किया वैसा किया, फिर वो बंदा ठीक हो गया. इतना कोशिश किया किया किया, हो ही नहीं रहा था वो. सब वो लोग होप छोड़ दिए. मेरे को फिर फाइनली लगा कि मैं इसको ठीक ही करूंगा. देन क्या किया आपने? आई शोड हिम द बिल. ये भाग गया, उठ गया हॉस्पिटल से उठकर कि आई कांट फेट. इन द सेम वे द पीपल लाइक इन व्हाट यू कॉल वेरी फेरोशियस एक्टिविटी होने वाले फील्ड में होते हैं, तो आर्मी वाले, देयर एक्सपीरियंसेस आर वेरी स्ट्रांगली रिमेम्बर्ड. In that year, that 1962 China war, I was deployed there. No, I was doing this one, that one, and very near to us only that the bombing of China that has happened. We somehow escaped and all that because very deeply that experience, or in 71 that Bangladesh war, or in that First World War or Second World War, because उतना वो घमासान experience, isn't it? याद रहते. आपको मेरे को कुछ याद नहीं रहता बिकॉज़ हम इतने बिज़ी है क्लास में, यही याद नहीं रहता, वो क्या याद रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल पैंडेमिक, इट हैज़ हैपेंड नाउ. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ पैंडेमिक. कोरोना का जो हुआ ना, कुछ भी स्मृति नहीं है. क्यों? तो वी आर नॉट सो सीरियस, बिकॉज़ हम 6-6 क्लास लगा रहे हैं, वो क्या याद रहेगा. So many died and all, not that much impression. The idea is what? Any anubhuti other than the Atma anubhuti has the tendency to create samskara and vasana and make it repeated, knowing that we have to be very careful in our outer life. Otherwise, any vasana made, it will chase you beyond even any number of lives, any amount of time, whichever the place you go. इसी से वी विल नो इट, द पर्सन्स एक्सप्रेशन टॉक, उसके अंदर क्या वासना है, ये सब पता चल जाता है इसलिए. So in this sutra, that is what is finally said. Okay. Now next मंत्र में क्या कहते हैं हमको 10वां में? तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्. These vasanas are अनादि काल से चल रहे हैं. Because some basic desires are there in us. वो नित्य होने के कारण. That basic desire actually is not the desire. That basic desire is our own essential nature. What it is tomorrow we'll see. But we identify the upadhis. Of the upadhis, this is not the nature. Therefore, that becomes the desire. Like I want to be eternal. This is a basic desire. But I want to be eternal is not a desire. It's my nature. But I identify the upadhi called, let us say, sharira. Therefore, I want to become eternal as a sharira. Then it became unnecessarily the desire. It's my nature. Like I want to be happy. And I want to be happy is a desire, but it is my nature that I am happiness. But I am identify the upadhi which are always miserable. Therefore, I want to be happy, a desire has come.
तो ये वाला अगले सूत्र में हमको बताएंगे. वेरी गुड डिस्कशन इट इज. ये वाला नेक्स्ट वाला वेरी तगड़ा सब्सटैंशियल ज्ञान हमको देगा कि तासां वासनानाम् आशिषो नित्यत्वाद् अनादित्वात्म इत्यादि इत्यादि बताएंगे. घट प्रासाद पदीक्रम संकोच विगर्भाजितम शरीर, तो लॉट ऑफ थिंग इज देयर. सारांश कल हम देखेंगे इसका. देन वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 25 सूत्र, तो भी देख लेंगे तो हो जाएगा ये वाला. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. तत्सत् ब्रह्म.